ndo tuseme wewe ndo umeshikilia hiyo your business. So before uanze hii biashara Caroline, nataka tuanzie mwanzo. Ulikuwa unafanya nini ndo ukapata ile inspiration ukasema kwamba I can actually maybe move and do this? Asante sana Mkaburi. Hamjambo wasikizaji wa Radio 47. Kama mlivyosikia, majina yangu ni Caroline Nganga Omondi. Mimi ndio mwanzilishi na pia CEO wa Crafts with Meaning. Crafts with Meaning ni kampuni ya Kikenya. Tuko based hapa Nairobi na tunafanya kazi ya kutengeneza mapambo ya nyumba, mabegi, vitu za kutumia kwa kila siku, like lifestyle accessories, hivyo ndivyo tunaziita. Mimi nilizaliwa katika kaunti ya Murang'a. Nilienda shule, nikaenda Loreto High School Limuru, nikaenda chuo kikuu cha Nairobi. Nilipokuwa katika chuo kikuu cha Nairobi pia nilienda nikafanya masomo ya uhasibu. So by the time niligraduate with my undergraduate in statistics, nilikuwa already mimi ni mhasibu, yani CPA. Kutoka hapo nikaanza kazi yangu ya uhasibu, nikapata kazi katika kampuni mbalimbali. Lakini nilikuwa nasikia ile kazi yangu is not fulfilling, you know. Hii uhasibu kwa Kiingereza ni nini? Accounting. So wewe ulisomea accounts? Nilisomea accounts. I'm a certified public accountant. Okay. But pia niko na Bachelor of Science kutoka University of Nairobi. Pia baadaye nilipojua kwamba biashara ndio line yangu, nilienda pale USIU na nikafanya MBA. MBA ni yale masomo ya biashara. Okay. I don't know what masters inaitwa, Nizamifu I think or something like that. I tried to do my homework. Umekuja equipped na Kiswahili kweli. All my Kiswahili is going to be left here today. Kweli. Siendi nyumbani na chochote. Ulifanya degree ya accounting. Yeah, statistics. Science and statistics. Yeah. Alafu ukatoka hapo ukaingia ukafanya CPA. Hizo sasa ni accounting. Ukapata kazi. Ukakuwa accountant. After kufanya accounts ukajua kwamba maybe inaweza kufanya biashara. Ukaingia ukafanya masters in MBA. Okay. Masters in Business Administration. Okay. Sasa unafanya masters lakini bado umeajiriwa. Wakati huo nilikuwa nimeajiriwa. Ulikuwa umeajiriwa unafanya kazi yako ya uhasibu. Haya, so what was the transition point mpaka ukasema kusema kweli I don't feel na ni msukumo gani pengine ulipata ukasema I think I'm a business lady. Hii kitu ya biashara naweza kuifanya. Yeah. So nilipokuwa nikiendelea na kazi yangu nikiwa nimeajiriwa kama mhasibu, pia nilipata nafasi ya kukuwa appointed kwa board ya Tourism Fund. It was a public sector appointment. Nikaenda pale Tourism Fund, nikakuwa one of the youngest directors pale, na it was during that time nikifanya kazi katika Tourism Fund ndio this specific business idea ilikuja. Nilikuwa najua nataka kufanya biashara lakini sikuwa sure ni biashara gani. Pia nilikuwa nimefanya biashara zingine hapa kule na zikuwa zimesucceed vile. Lakini nikiwa pale Tourism Fund nikapata akina mama actually in the course of my work nikapatana nao, walikuwa wanashona wakitumia saiso. Lakini ile kazi walikuwa nafanya haikuwa kazi safi sana na kwa hivyo hawakuwa wanapata market na hawakuwa na good designs, modern designs. Na nikiwa pale katika Tourism Fund pia nilipata nafasi ya kusafiri sana nje ya nchi, hapa Kenya na pia nje ya nchi, na nikaona kwamba hiyo kazi ambao hawa akina mama walikuwa wanafanya ni kazi ambayo inaweza kuwapatia pesa. Lakini lazima waipange, wafanye value addition, wafanye design zile modern, sio zile wanafanya kule kijijini. Na unajua wakati wote in the tourism sector mkienda kule in the tourism destinations Masai Mara na wapi, unapata hawa watu pale wametengeneza vitu vile wanajua, wanajaribu kuuzia watalii. Lakini nilikuwa nimeshaona kwamba wakipangwa vizuri, wapewe modern designs, wapewe tools, wanaweza fanya kazi ambayo inaweza kuwapatia pesa. So originally hii haikuwa hata kitu nilifanya kwa sababu nilitaka pesa. Nilikuwa na kazi nzuri. Niliona ni kama naweza pata nafasi ya kuwasaidia wale akina mama. That time it was akina mama. Although eventually tulipata pia watu wengine pia wanafanya kazi tofauti, wale wa beadwork, wale wa woodwork, wale wa weaving, what the bags traditionally tunaita viondo. So idea ya kwanza ilikuwa nawezaje kusaidia hawa watu kwa sababu ni wengi sana. Naweza chukua group moja nifanye kama trial na wapa designs,
tunafanya value addition, alafu tunawasaidia kutafuta market. Okay. At that point ilikuwa market ngambo. Sikuwa nimefikiria about a market in the local. Ilikuwa about 2018-2019. So hizi ni nini mkienda ulikuwa una notice sana? Maybe hawa watu wanatengeneza na tourists wako na interest sana kununua. So kuna jewelry, kuna pia mikoba ile viondo. Pia kulikuwa na home decorating items kama hangings, kama carvings, wood carvings. Kwa sana hivyo ndivyo vitu unavyopata ukienda kwenye tourism destinations hapa Kenya. Na pia ukienda ngambo pia wanatumia sana hizo vitu, wanapenda vitu ambavyo vimetengenezwa na mkono. Pia kuna a big movement around the world, wale wanapenda vitu ambavyo vimetengenezwa na mkono. Na wanataka hata kulipa zaidi kama kitu kimetengenezwa na mkono as opposed to zile tunaita industrial made items. So nikaona hapo if we make good things hapo kuna nafasi ambayo inaweza saidia hawa kina mama. Sio kazi rahisi, lakini tulianza tu na wakina mama wale wa kwanza wale tulipatana na wao. Na tukaendelea kuwasaidia kufanya value addition, kuwapatia modern designs. Na tukaanza kuuza ngambo. That was before COVID. Ilikuwa operation ndogo tu, ilikuwa mimi na msaidizi wangu mmoja. Tulikuwa tunafanya hiyo kazi, tunaenda kwa kina mama Makueni, Kilifi, Kwale. Baadaye pia tukaona wakina mama walikuwa pale Machakos County, Turkana County, Mombasa County. Walikuwa wanafanya mambo mbalimbali. Tuliendelea kama tunaongeza hawa watu katika portfolio yetu. Okay, so hapa bado uko kazini ya? Niko kazini bado. Umeajiriwa, lakini hii tulisema ilikuwa kama ni side hustle. Ilikuwa side hustle. Okay, so hawa mama pengine mliwatoa wapi ukajua kwamba hawa wanawake maybe tukishikana nao tunaweza kutengeneza, naweza kuwasaidia na pia sisi tuweze kuendeleza biashara yetu? At that point haikuwa actually biashara sana. Hawa kina mama nilikuwa nimewapata katika pilka za kazi yangu kama a director of tourism fund. So nilikuwa nawaona pale nikienda, hata mimi mwenyewe wanajaribu kuniuzia. Saa zingine nanunua tu kwa sababu wanasema hatuna chakula. Na nikafikiria, unajua in the modern days watu hawataki kununua vitu kwa sababu ya huruma. Wanataka kununua vitu kwa sababu itakusaidia, hiyo begi utaitumia. And because talent ni ile, tukaona, nikafikiria nikiwa organize in a way that tunatengeneza vitu ambavyo watu wanaweza tumia, maybe biashara yao inaweza kuwa sasa biashara, sio kitu wanajaribu kuuzia watu kwa sababu ya usaidizi, kuomba usaidizi. Yeah. Okay, sawa. So hapa tuko kazini, bado tunaendelea na kazi, kuko na side hustle hapa. What point ulifika ukasema kwamba hii kitu nataka nifanye serious, yani nataka niache kuita side hustle ama kabiashara ka side, na hii kuwe ni ile kitu nategemea, nikiamka najua itanilipia bills zangu? Okay, hiyo part will take a bit of time. I nearly keep my job for quite some time. Okay, so tell us, so why didn't you just decide kwamba hii kitu zinatengeneza pesa, acha niache kazi? I wouldn't say at first ilikuwa inatengeneza pesa ile ingenitosheleza. Okay. I mean biashara zote ukianza pale mwanzo, in fact biashara ndio inataka uilipe as opposed to biashara inakulipa. Ni kweli. But back in 2018 tulikuwa tumeendelea kufanya hiyo kazi. I had become very passionate about it. In fact watu walikuwa wananijua zaidi kwa hii kazi nilikuwa nafanya na akina mama, and not my day job, my other jobs that I was doing. So in 2018 nikakuwa named one of the top 40 under 40 women na Business Daily. And even vile walikuja kuniambia umekuwa nominated, sikufikiria ni kwa sababu ya ile kazi nafanya na wamama. Nilifikiria ni kazi zingine zile nilikuwa nafanya kazi nzuri pale tourism fund. Nikafikiria that's the reason nimekuwa nominated. Wakaniambia hapana, wale walio kunominate walisema kuna hii kazi unafanya na akina mama. I somehow think that hiyo ndio ilikuwa turning point. So nikaanza take what I was doing more seriously, because pia niliona ni kama watu wengine pia, I had a small group of women, I knew ilikuwa inawasaidia sana. So I thought maybe this is something I should do more. Na pia something else happened because of that top 40. Rafiki yangu sana ambaye alikuwa na observe ile kazi ninafanya, after a lot of discussion ananiuliza maswali, hata sikujua ananiuliza maswali kwa nini, akaniambia anaweza taka kunisaidia. Akasema vile tutafanya, we formalize that as a business. And akasema yeye ana invest on the passion. Ameona there is something big tunaweza create from what we already have as the initial idea.
and so this is a person alinipatia seed capital. Okay. So hii seed capital, while I still kept my job, kwa sababu seed capital haikuwa ya kunilipa mimi, niliweza kuput together a team. Sasa nilikuwa nafanya kazi 20 hours a day. Okay. Niko na ile kazi ingine nafanya na niko na hii biashara ndogo naanzisha, lakini using this seed capital niliweza kuemploy 2 people. Okay. Wale walikuwa nanifanyia most of the things. But my full time job that time was to think, how can we move this thing kutoka mahali iko sasa to the next level. Okay. Sa tumefika hapa ni tusai tuko 2018. Tuko 2019 sasa, at the point 2019. Of tumepata seed capital tuko 2019. Hii seed capital ulipewa, how much was it? if you don't mind sharing with us, then tupatie tu bracket. Yeah. How much roughly? Okay, tulipata 3 million shillings. Okay. But ilikuwa in installments. Yani kwa sababu huyu rafiki yangu pia alikuwa anataka kuniguide. Yeye mwenyewe ni mwanabiashara mashuhuri. Anajua vile hii maneno inaenda. Anajua akikupatia pesa yote wewe pengine utafanya maneno tu alafu useme pesa imeisha. Biashara haijaanza so alikuwa tulikuwa tumekubaliana hii pesa ni ya kufanya jambo hili na hili. So ikifika jambo ya kwanza imefanyika milestone, pia ana release ingine tukaendelea hivyo. Okay. Actually by 2019 tulikuwa tumeanza kufanya very well. In fact nilikuwa nimeanza kufikiria naweza afanya hii kazi full time. But about that time nikapata renewal ya my contract mahali nilikuwa nafanya. Ukiwa hapo kazini. So nikapata another 3 years. So nikaendelea tu kufanya I really used to work hard. You know, I had 2 offices. Naenda pale, naenda huku kwingine, najaribu kuguide my team, my young team hapa. So with those milestones tukaanza ku make quite some decent sales at that time. And then 2020 ikafika, March 2020. Aye. So before tufike March 2020, hapa tuko 2019. Hizi decent sales ilikuwa zinakuja from locals ama ulikuwa umepata market nje ya kuwapelekea? So at this point market ilikuwa ya nje peke yake. Okay. In fact original business idea hatukufactor local market. Kwa sababu the inspiration had come from mimi kuona vitu ziko hapa na nikisafiri kwenda nchi za ngambo napata kuna market pale, na nilikuwa nimepata 1-2 people wananunua in bulk, wanauza kwa duka zao ndogo ndogo pale. It was that time Marekani. Okay. So that time 2019 yote ilikuwa mostly export. If there was any local sale ilikuwa rafiki ameona picha, haikuwa actively tunajaribu kuuza vitu zetu hapa Kenya. Hapa local. No. Okay, so maybe was there a thought ama kuna time mlifikiria hizi vitu tukitarget sana locals maybe hazitaenda vile tunataka? Yeah. It was there, yeah? It was there kwa sababu tuliona watu loko pia wako na mahali pa kwenda kuzitafuta wakitaka. And while tunajaribu kufanya kazi yetu ikiwa much better than what is available in the market, tunafanya design work vizuri, tunafanya value addition vizuri. Ukiweka vitu zetu na zile zilikuwa kwa soko together, utachagua ile yetu kwa sababu inapendeza na tumeput a lot of work to it. But we thought watu wako na options, unajua wanachukua mostly the cheaper option. So tukaona maybe hapa hawataweza kununua vitu zetu vile tulikuwa tumezitengeneza na tumetarget. Okay. So we didn't think about the local market at that time. Haya, sawa. So now tumefika 2020, bado tunaendelea kuexport biashara. COVID March 2020. Yeah. COVID was announced kwamba sasa hivi ndio hivi, hakuna kusafiri, hakuna this, hakuna that. How did that affect first of all your business model? Alafu maybe did it bring anything mpya kwenye meza? Mkasema kwamba sasa itaendaje hivi, na ndo tunategemea tupeleke exports zetu kule nje na pesa nyingi sana zinatoka kule nje. At that time actually 2020, April 2020 tulikuwa tumelipia a big trade fair pale Canada. Na nilikuwa nimejitayarisha, nimepata visa, niko tayari kwenda Canada for our first display. Ndio pale tupate customers waanze so the first thing that happened ni trade fair ikakuwa cancelled. Okay. Meanwhile that time pia tulikuwa tumeanza kununua mashini. Kuna mashini kadhaa tulikuwa tumenunua. Previously tulikuwa tunafanya what we call outsourcing. The leather work ilikuwa inafanywa kwa watu wengine, but at this point tulikuwa tushatumia part of ile pesa kufanya kununua some of the machines tulikuwa tunatumia. So it was quite a blow. In fact vile serikali ilisema watu waende nyumbani, mimi nilifikiria, I'm very positive minded by the way. So nilifikiria tutaenda nyumbani 1 week, wiki moja hii homa itaisha, sisi turudi kazi. So tukaenda tukalipa watu mishahara ya March. By this time now my employees were I think about 5 or 6. Okay.
April wiki ya kwanza ikapita, ya pili ikapita, curfew nini, hatuendi kazi. Ngoja kidogo, I think there's something I want us to go back to. Ile seed capital ulipewa, was it money that ungerudisha ama tu alikuwa amekwambia kwamba mimi na kuinvestia wewe ujipange mbele? So the agreement was that I was to give out some of the shareholding. So remember at this time nime register when it became a serious venture. Sasa nikaenda register kampuni. So the agreement between mimi na my investor is that I was going to cede some of the shareholding. So yeye ana own 15% na mimi niendelee ku own 85%. Aya, so sahi mishahara mnalipa from the business. Biashara imeanza kujisustain ama bado unatoa kwenye mfuko wako unasema wacha nilipe staff members? Generally biashara ilikuwa inaweza, lakini once in a while pia mimi niko na pesa ile na earn from, I'm still employed. I mean I still have a job and engagement, remember. So between the seed the whatever is left ya seed capital na some little money I'd give to the business once in a while, na ile sales tulikuwa tuna make, even what tulikuwa tuna make survive. Kwa kizungu anaita bootstrapping. Kila siku unaamka unafanya ile inawezekana. The point is to move forward. Alright. Sawa. So mkalipa mshahara, turudi sasa tuko 2020. Mkalipa mshahara ile ya March, mkasema kitu sitaisha tu vile watu wengi tulisema kwani hatuwezi kuwa hivyo forever. It will be 1-2 weeks homa ishe turudi kazini. Haya, sasa so tuseme hapa tuko April. Tumefika May, tunaendelea. So what point was it ndo ukasema hiki tu nikaiendi? Actually sikugojea May. The moment mshahara ya April was now needed na tumekuwa nyumbani half the month, nikaona this thing is going to go down. Remember to invest most of the money to grow the business. We need to work. We don't have any more money to keep pumping into the business. So at this point I discussed with a few friends. I got advice. Remember I have machines. Machines ni Sherahani stitching machines. It's the primary machine we use kufanya kazi yetu mpaka wa leo ni hiyo tu. So hizi machine tulikuwa tunatumia kushona bagi, kufanya value addition, leather work kwa zile vitu tunapata kutoka kwa kina mama. That's what we were using them for at this point. So remember at that time Kenya kulikuwa na shida kubwa sana ya mask. Hakuna mask, ilikuwa 80 shillings. So somehow nikaongea na a few people, nikaambiwa kuna kampuni fulani industrial area inauza rolls ya hiyo material ya kutengeneza mask. Long story short, in 1 month tulikuwa na operation kubwa sana ya kutengeneza mask. In place of bag zote tumezieka kwa cartons. Customer wetu wote wamefunga duka zao Marekani temporarily, wanagojea kuona what will happen. We've been told to hold on any export orders tulikuwa nazo. Sasa hatuna kazi, to say the least. Hatuna kazi, so tukaanza kushona mask. And I'm telling you, it became such a big thing. In fact, for between April na maybe September of 2020, sisi tulikuwa watu wa mask. Hata niliongeza mashini zingine ndo muunde mask tu. So ilikuwa kwanza zile mask, the surgical ones, tunatumia ile material ya surgical. Then those ones, the import started coming. Na unajua zetu is a bit manual, so they are not as neat as the machine made imported ones. So when the world started to open na masks zikaanza kuja, so tukawachana na hizo, tukaanza kutengeneza zile za fabric. If you remember kulikuwa na nyingi sana za fabric zimeandikwa branding ya makampuni. When people started going back to work, companies started ordering masks za kupea wafanyikazi wao warudi kazini. We did big business. In fact, the sales we made in that period, hatukuwa tumetengeneza ati tukiuza vitu mkiuza bags na majewelry. No. So 2 things happened because of that whole experience ya mask. Number 1, nikaanza kuona maybe there is something we can do for the local market. And then secondly, tukaanza kukuwa na a lot of corporate clients. Hawa wale wanatuitisha mask 200, 1000. Tulikuwa tunafanya kazi day and night. I had 2 shifts. So I started to get a lot of networks into the corporate world. Na nikaanza kufikiria what are their other needs. Meanwhile, mambo ya export hakuna bado. In fact, mambo ya export even 1 year later bado mambo ya export haiko imerudi. But sasa a new seed started to grow in my mind. First, that there is actually a market for something here, using what we have as a business, mainly our manpower, wale mafundi wetu, na pia machine
Meanwhile, remember the primary reason tulianza hii biashara ilikuwa wale akina mama wako nyumbani. Na sasa that time even became harder for them. It's true. Na sasa kwa sababu tulikuwa na biashara nzuri ya kumake masks, hata kama hatukuwa tunauza, niliwaambia waendelee kutengeneza wanashona, tu. mimi nazichukua naeka kwa store. Wanashona, nachukua naeka kwa store. Nasema when the world opens, tutakuwa tayari tuko na stock ya, kwa sababu wale wa mama pia sasa biashara zao zingine huko mashinani pia zilikuwa zimeharibika. For those who have some other business they do in addition to kushona. So we had a lot of viondozi in our store. Mpaka tukaanza kukosa mahali pa kuziweka. So tukasema si tutengeneze hizi viondo hata kama ni at cost, bila kuweka a lot of profit, tujaribu kuziuza locally. Surprisingly, watu wakaanza kununua. Watu wakakuwa receptive. Watakuwa receptives. Alafu you remember that time watu pia walikuwa, kwa sababu walikuwa na spend a lot of time nyumbani. They had started to decorate their homes. You want the space mahali unashinda the whole day, kwa sababu sasa hauendi kazini, working from home. So we did a lot of home decor. Tunauza locally, hakuna export. That was really the turning point of our business. In fact, minus COVID, unlike many businesses that unfortunately haziku make it out of COVID, or ama hazijaweza kurudi back to where they were before COVID, our business grew 5 times because of the actions we took wakati wa COVID. First, kuacha kufikiria that all we can do is export. Na hakuna market hapa, na people here can't buy our things. To changing that model, starting to sell locally, starting to deal with corporates wananunua mazawadi kutoka kwetu, zile wanapatia wageni. Kama kuna conferences, tunashona authentic Kenyan bags. And we started riding on that point that vitu zetu sio imported, tunazitengeneza hapa. Tunafanya ile, tunazimake afrocentric, yani sio kitu ile utapata anywhere. Hii tumefanya design specifically for the companies we are working for. Tumeweka hiyo Uafrika, bit of kitenge here and there, plain fabric, tunatumia leather, canvas. And somehow the business now grew from that. And ile biashara yetu ya kufanya na akina mama na artisans sasa ikakuwa inakuwa supported by the fact that kuna vitu zingine tunashona. So even when it is not as profitable, because the real model for that business ni export, lakini sasa at that point ilikuwa inakuwa supported by all the other things tulikuwa tunatengeneza. Now this sounds so interesting. Mkaanza sasa mkajua kwamba kumbe local pia kuna pesa hapa. But sasa hiyo bado uko kazini, umeajiriwa. Sasa ni point gani ikafika ukasema I have to concentrate na biashara na pengine niambie mshahara bye bye? Actually I didn't make that decision. So you remember 2019 nilikuwa nimepata a renewed ulipata renewed contract 3 years. So nilifanya mpaka contract ikaisha. But what I tell even people wale wanakuja kuongea na mimi kuhusu biashara and transitioning is that biashara is very hard. Na kama kuna vile unaweza, and also it's complicated because ni ngumu, lakini pia inahitaji all your time. Na kama hujaweza kudeal na your needs, hujalipa nyumba, hujafanya nini, hakuna biashara unaweza kufanya. Your mind can't concentrate. So what I did as a compromise is I really used to work long hours. So it's like I had 2 full-time jobs. And now this other one imeanza kukua na wafanyikazi wengi. As it affords, napata mtu mmoja wa kujaribu kumanage the team, but it's still my day job. Saa zingine niko hapo 6:30, by 9 niko in my other place. So I put, as opposed to quitting my other job, I just dedicated 2 years to a lot of hard work. A lot of hard work. Yeah, actually many people would ask where I get the energy from. But then on the other hand, vile ilifika 2022 na contract yangu ikaisha, na sasa for the last say almost 2 years nimekuwa full time. Pia I have seen the exponential growth of the business, kwa sababu sasa niko hapo full time, but I'm only there full time because now the business is big enough to take care of me and also to take care ya wale watu wengine wote wale wameajiriwa pale. So there is no correct advice as to whether mtu anafaa kuacha kazi yake ama wache one thing to jump onto their side hustle. What you need to do is have a real plan about how you're going to take care of yourself and take care of your business, because business ni kama mtoto. You can't say I will quit my job because my baby needs me, and then you have no food to feed the baby or to feed yourself. So you may need to
organize yourself around how mtoto wako pia anapata their time na unapanga vile atachungwa, and at the same time you go and earn an income to take care of yourself and your baby. So that was the kind of situation I was in. Okay, so ukazifanya zote mbili, and then now finally contract ikaisha last year, I think 2022. Yeah. Okay, now umeona any difference maybe, let's say in terms of ile time ambayo unaweka pale ndani, ama at some point ulifika mahali ukasema ama tu tena nirudi nitafute tena some salary yenye najua every month ina hit account yangu? No. Actually the 1.5 years nime spend pale full time, the business has grown tremendously. Okay, because wewe umekuwa kwa sababu present. Sasa niko hapo present, but as I said pia ningekuwa present maybe 4 years ago maybe atunge survive, because we needed to keep ulikuwa nataka pesa bado we needed money. The business at that point haiko inaweza kunilipa mimi. At some point ilianza kuweza kulipa kila mtu mwingine, lakini si wewe, si mimi. So mimi nikaendelea kufanya ile kazi ingine as I juggled between all this, na eventually business ikafika mahali sasa pia mimi naweza nilipa, na nikaanza kuweka time. And now my investment in time, because ile kazi mimi nafanya pale, while I am the one in charge of the team, my main job is marketing. I'm the face of the business. Watu wengi wale wananijua mimi first, alafu wanajua biashara. Siku hizi kuna watu wengi wanajua biashara na hawanijui. Na ninataka hao waongezeke kwa sababu mwanzo inaanza ni wewe, alafu biashara inapata what we call a life of its own. Inakuwa kubwa sasa, inakuwa na jina yake bila wewe, and even another CEO anaweza run hiyo biashara, sio lazima wewe kama mwanzilishi ukue ndio uko pale. So there has been a big difference between wakati sasa niko na when I was trying to juggle between the two. The business has really grown. Sasa thankfully tumeanza kurudi kwa exports. So once twice a year naenda ngambo kwa exhibition, kama this year 2023 tulienda pale New York kwa trade fair. What happens kwa hizi trade fair ni unaenda una display zile vitu uko nazo. Watu wa wholesale buyers, si retail, si wale wa kununua moja moja, wanakuja wanaona vitu zako, unawaeleza mnazitengenezea wapi, wakiwa interested wananunua kuenda kuuza kwa maduka yao. So that's the model tunafanya Marekani. Tuko pia na online presence which tunauza around the world. Mtu ananunua anaorder pale online, sisi tunaship around the world. But sasa the biggest business has been working na makampuni to do their conference bags, to do their gift items, to give giveaways. Vitu kama hizo wanakuja pale kwetu, tuna design, tuna discuss na tunawatengenezea. Okay. Yeah. So ile wasiwasi ya kusema maybe mtu anaweza kwenda kuitoa mali kwingine iliisha? In fact siku hizi watu wengi sana wanatuiga, they copy our designs, na hata hiyo tumeacha kuogopa, kusema tu ni sawa. Wakikopi hii tunaendelea tunatengeneza nyingine na nyingine, na tena pia hata when you copy pia unajua kuna ile brand yako. Kama hata ukikopi uwezi copy brand, kwa sababu brand ni sisi, brand sio wewe. Utakopi tu maybe design, lakini the brand you can't copy. So those fears zinaendelea zikipungua. As you grow, you become a bigger business, unakuwa part of a bigger community of serious entrepreneurs. Unaacha kukua too small and hiding in a corner. So those are the benefits, of course, as the business grows. Now we are past the 5-year mark. Inasemekana biashara nyingi by 5 years haziko, so we thank God tumefika hapo 5-year mark. Tumefanya break even. Tumefanya break even. Sasa we can only grow. There is a lot of things tunapanga kufanya as we progress. Sasa the problems tulikuwa nazo pale tukianza, hakuna biashara haina shida. Hata ile kubwa, sijui biashara kubwa Kenya ni the ones you can think of ukifikiria biashara kubwa, wao pia wako na shida zao, just that ni shida tofauti from the beginning problems. Unajua when you're starting you don't have money, you don't have structures, you don't know what to do. But as you progress you still have problems here and there. A lot of for me HR problems, you know, wale wafanyikazi, how do you manage them? Kuna wale wazuri sana, pia kuna wengine a bit of, I don't know whether it's correct to say, kuna ukora. Pia kuna
kuna wale hawataki kufanya kazi, wanaongea sana wakitafuta kazi, lakini wakifika pale they are not committed to their job at all. So there are a lot of problems around HR. Na sasa at this point as a business we are having to deal with that. Then there is market competition, penetrating. Those are the problems we have right now. That's what keeps me awake. Who is our next client? You know, every day I spend a few hours just looking out for new clients, marketing on my own, while pia pale kazini kuna watu wale kazi yao ni marketing. So okay, so hii ukisema that you're looking for new clients, ni wewe mwenyewe unawafuata, unaandika proposal, unafanya, yani niambie mimi kama maybe nataka nianze biashara and I have no idea nafaa nianzie wapi? Okay, so ukianza biashara, the first important thing ni ukuwe na kitu unauza, either a physical item, goods ama a service that the market needs. Okay. Ukitengeneza kitu nobody needs, una biashara, hata ukimarket aje hakuna mtu ananunua. So the first point is, do you have something that the market needs? These days tumechange hiyo, tunasema what problem are you solving? Okay. What gap in the market are you solving? Okay. That part must be very clear. Ule mwekezaji wangu ule wa seed capital, kila siku ananieleza kama mtu ana spend 2 minutes explain biashara yake inatengeneza pesa aje, hakuna biashara hapo. Okay. It should be in 30 seconds. It is very clear. For example, kama ni kalamu unauza, hii kalamu naitengeneza na shilingi 10, niko na soko mahali naiuza shilingi 20, niko na profit ya 10, hii 10 ina take care of all the other extra expenses. I didn't even need 10 seconds to explain that. Okay. A business, when you're thinking about a business idea, hiyo part inafaa kukuwa very clear that this is what I am offering to the market. There are people in the market wale wako willing to pay for that specific item. You have made your first step. Now the next step is to go into that market and start to find your own clients. Because kuna kuwa na ile mass ya clients. For instance, kila mwanamke Nairobi leo amebeba bag. Sio zote ni zetu. In fact, only a small percentage ni zetu. So the idea ni kuenda kwa soko na kuonyesha watu kwamba wewe uko na hii product ambao wanahitaji na kuwauzia. Okay. Haya, shikilia hapo tuwapatie vidokezo, alafu tutakuwa tunarudi tukimalizia. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Hofu, mtoto wa kiume ametelekezwa katika jamii. Mwanafunzi wa kidato cha 3 ajitia kitanzi kule Laikipia, na mapigano baina ya koo mbili yaripotiwa Mandera na kuuawa watatu. Ana mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 kamili, naye Collins Lusweti. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Hapa ndipo Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47. Hapa ndipo. We have to pause that on a bit. Hii bado ni Radio 47 na tuko bado katika Biashara Tuesday, na in studio tunapiga story bado na Caroline, na ndo tunamalizia tu. Yeye ametuambia biashara yake vile ilianza 2018 mpaka sasa hivi tuko 2023, na ametupatia synopsis ya vile ilienda. Covid ikaingia, ikaje ikawa ni kama blessing in disguise, na sasa hivi alikuwa anazungumza na mimi na wewe ambao tunataka kuanzisha biashara lakini hatuna idea vile ya kwenda. So as we wind this up, umesema lazima niwe na problem specific nataka ni solve kwenye marketplace. After that one, customer wanajileta wenyewe ama ni mimi lazima nijibidishe niseme toka nje utafute customer wewe? Actually watu wengi ninapenda sana kusikiza YouTube na watu wale wanaongea maneno ya biashara, internationally acclaimed people. From what I have listened and what I have concluded, the most important skill for an entrepreneur ni ability ya kumarket. Okay. In fact, the difference between watu wale wanafanyia watu wengine kazi, in fact nasemanga kila mtu ule amepata ile kitu anataka. Hata politicians for example, wakikuja kwetu they are coming to do marketing. Mimi nikikuja kwako na kuja kufanya marketing. So the most important skill for an entrepreneur is the ability to market. Na usiseme uta employ watu wakufanyia marketing
Hakuna kitu kama wewe ukuwe marketer number 1. Even if it is not something you are able to do. Mimi kumbuka nilikuwa mhasibu, accountants wanajulikana wanajificha pale. While my personality is different. So I am able to talk to people and all that. Marketing is the most important skill. You better learn it, listen to YouTube, enter YouTube University, fanya course, sikiza watu. But if you're starting a business, you must know how to market it. And that's where the issue of passion comes. Unajua ile kitu unapenda na uko passionate about, kuizungumzia kwa watu wote is not very difficult. Yes, it's very easy. Yeah. So if you're able to convert your passion into a business, inakusaidia kwa hiyo aspect ya marketing. So ukienda kwanza biashara, fikiria ile kitu utaweza kuuza kwa urahisi. Ushafikiria what is in the marketplace, what is the gap you're solving. Maybe at that point uko na 3-4 ideas. The next thing you should think about is which item kwa hizi lines of business will I be able to market kwa urahisi kabisa. Okay. So in case mtu anataka kuongea na wewe ama kuweza kuangalia zile bidhaa ambazo mnauza kama Crafts with Meaning, unatolewa wapi na mnapatikana wapi? Factory yetu iko pale Ngong Road, ndani ya ASK Jamhuri Showground. So ukifika tu pale kwa gate ya ASK Jamhuri Showground, utaona signage ile inakulead to Crafts with Meaning. Pale ndio tunafanyia ile kazi yote ya kuproduce hizi vitu, na pia tuko na factory shop pale. Pale katika mji wa Karen pia tuko na duka nyingine katika mall inaitwa The Well. Unaweza kutupata pale, upate bidhaa zetu pale Karen. Pia unaweza pata bidhaa zetu kwa mtandao www.craftswithmeaning.org. Ukienda pale, hiyo ni website yetu. Ukienda kwa section ya shop, pia utaweza kuorder vitu zetu online na tutafanya delivery wherever you are in the world. Pia unaweza kutufuata pale katika Instagram, Crafts with Meaning, @craftswithmeaningke. Kila siku, saa zingine mara 3 kwa siku, tunakuupdate on all the new designs tumetengeneza, tunakuonyesha our new customers, tunakuencourage, tunatuma informationals. So tufuate pale @craftswithmeaningke. Pia Facebook, Crafts with Meaning. Pale katika Twitter, crafts_meaning. Yeah. Asante sana kwa kuja Caroline. Muda umetupa kisogo jamani. Yani I wish tungeendelea na hii conversation. So maybe we can pick it up from here mahali ambapo tumeachia next time. Lakini we wish you all the very best. Keep it up. A good job. Asante sana. It was great to come here today. All right. Karibu sana. Tumetembea Nairobi, tumezuru Murang'a, tumezuru Machakos na pia Narok, Kisumu, Siaya, Makueni na pia Kwale County. Na sasa hivi tuko hapa maeneo ya Mkuru. Leo takriban watu 1000 watakuwa wanapokea